Namaste and welcome to our channel, Aumkar. My name is Meg and this is my sister Bhairavi. And for those of you who are coming here for the first time, welcome. We usually make videos about Hinduism and other Dharmic traditions, and we make a lot of educational videos, but we thought we'd do something different today and talk to you guys about the different languages that we speak and how we learn them. Yeah, and we've also have gotten a lot of questions about what type of Indian we were. And for a while we've been reluctant to mention that on our channel because we wanted to reach out to as many people as possible, and we didn't think saying what type of Indian we were was important to that. But you might as well know that we're Gujarati. Shocker. Yeah, I mean, we made a Janmashtami video and we have a vegetarianism video, and talk about Jainism, so kind of hope you'd catch on by now. So first we'll start off. So what we'll do is we'll go through how we learn the different languages and we'll tell you guys in that language. Yeah. So first off with Gujarati. મારા બા દાદા છે ને 40 વર્ષ પહેલા અમેરિકા આવ્યા હતા ઇન્ડિયાથી, અને મારા મમ્મી અહીંયા મોટા થયા અને પપ્પા પછીથી આવ્યા. તો એ લોકો નાનપણથી ગુજરાતી બોલે છે, પણ જ્યારે એ લોકો મોટા થયા તો એમને બીક લાગતી હતી કે આપણે ખાલી અંગ્રેજી જ શીખીશું અને ગુજરાતી નહીં શીખી શકીએ. તો એટલે જ્યારે આપણે નાના હતા ત્યારે શું કરતા હતા? આપણે જ્યારે સ્કૂલે જતા થયા તો આપણા ઘરમાં નો ઇંગ્લિશ રૂલ હતું, તો આપણે ખાલી ગુજરાતીમાં જ વાતો કરતા હતા. અને જ્યારે આપણે નાના હતા તો આપણા બા દાદા પણ રહેતા હતા આપણી સાથે, અને આપણને એવું લાગ્યું કે બા દાદાને ઇંગ્લિશ નહોતું આવડતું, એટલે આપણે ખાલી ગુજરાતીમાં જ વાતો કરતા હતા. પણ જ્યારે આપણે મોટા થયા તો આપણને ખબર પડી કે બા દાદા ટીચર્સ હતા અને દાદા ઇંગ્લિશ ટીચર હતા, અને એ લોકો જાણી જાણે નાટક કરતા હતા. તો talk about pulling a prank. That was like a 10-year prank. We had no idea કે એમને અંગ્રેજી આવડતું હતું. પણ સારું થયું કે લોકો સારું થયું. એ રીતે તો આપણે ગુજરાતી શીખી શક્યા. અને મારા જે બીજા બા હતા એમનો તો એવો સપનો હતો કે આખા દુનિયાને ગુજરાતી કરી નાખે, જ્યાં પણ જાય ગુજરાતીમાં વાતો કરે. આપણે દિલ્હી ફરવા ગયા, એમને હિન્દી તો આવડે તો પણ બધા સાથે ગુજરાતીમાં વાતો કરે, એટલે આની લીધે તો આપણે ગુજરાતીમાં બોલી શકીએ છીએ. And about Hindi, so अगर आप इंडियन है तो जरूर बॉलीवुड फिल्म्स या इंडियन फिल्म्स देखते होंगे, और हमारी मम्मी हर इंडियन माँ की तरह है और बहुत इंडियन टीवी सीरियल्स देखती है और हमें दिखाती भी है. So और मेरे जो दोस्त थे जो दूसरी भाषाएं में बात करते हैं घर पे, लाइक मराठी, बंगाली, हम उनके साथ हमेशा हिंदी में बात करते थे. पहले तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वो ऐसा कहते थे, why don't you just speak to me in English? लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे हिंदी प्रैक्टिस करनी है, और अच्छा ही हुआ क्योंकि उनकी वजह से आज मैं भी हिंदी में बात कर सकता हूँ और वो भी. तो इसी तरह हम दोनों ने हिंदी भी सीखा, पढ़ना लिखना सभी. Y now in Spanish, so cuando teníamos 12 o 13 años empezamos aprendiendo español en nuestra escuela. Tenía 11 años. Okay, whatever. So español fue el primer idioma que yo aprendí en la escuela y que no sabía antes. Me encanta mucho español. Yo creo que es más fácil aprender español que inglés. Sí, porque la mayoría de los sonidos son similares, o phonemes, se dice en inglés. Con los idiomas de la India. Sí. Y después, cuando yo entré a la escuela de medicina, yo trabajé en una clínica hispanohablante. Y ahorita que soy un doctor, yo trabajo con pacientes hispanohablantes y hablan con ellos en español. También yo visité Honduras y Ecuador y allá yo tuve la oportunidad de hablar en español. So, en esa manera yo mejoré mi español. Sí, y yo trabajaba en una clínica bilingüe por unos años y también estoy estudiando fonoaudiología y por eso a veces hago terapia en español. Y también encantamos música de español como Chino y Nacho y Daddy Yankee, Chino y Juanes, y estoy olvidando muchas personas ahora, pero sí. Wisin y Yandel también. ¿Dijiste Juanes? Sí. Okay. So, y también cuando queremos discutir algo en frente de nuestros padres usamos español. O en India también. Porque todos en India entienden hindi, inglés y el idioma local, y por eso usamos español en India. Sí, y muchas personas creen que él es
un hispanohablante. Pretty much if you're brown, you could be Latino. No, Arab. pero específicamente colombiano. Oh, sí, colombiano. A causa de mi acento. Sí. I don't know. Por favor, dígame lo que piensa. Y, por ejemplo, cuando estábamos planeando el 25 aniversario de nuestros padres, hablamos en español. So, es muy útil. Sí. So, hopefully you guys now got a sample of the different languages that we speak. English, Gujarati, Hindi, and Spanish. So, through this video, we want to encourage you guys, learn as many languages as you can. It's never too late, especially if you're fortunate enough to be born in a bilingual family. Yeah, and learning languages is not only good for your brain, it's also good for life in general. It gives you more access to different kinds of people and situations, and you don't have to be like 100% fluent in a language to use it. I like to think of the can. world like a pie chart, and every time you learn a language, you get more of the pie. And who doesn't like more pie? So let us know what you think about this video. This is something very different. Usually we make very scripted and researched videos, educational videos, but we thought we'd try something different. So tell us what you think about the format. Let us know if you speak any other languages. We'd love to hear from you. Thanks for watching. Have a blessed day, and namaste. Namaste.